you. Chief guest has arrived. Let's all rise to greet our honorable chief guest, Shri G. Venugopal.
before God, and you can stand before any man. Walk with God, and you'll never walk alone. A very good evening to one and all present here. The Provincial Superior of Bethany, Navajeevan Province, Very Reverend Dr. Matthew Jacob Thiruvalil, OIC, our Chief Guest, Sri G. Venugopal, Correspondent, Reverend Father John Christopher, OIC, Administrator, Reverend Father Daniel Manil, OIC, Principal, Mrs. Shana Ranjit, Vice Principal, Mr. Shiny Kevin, KG Head, Mrs. Nisha Abraham, parents, teachers, Reverend Fathers and Sisters, dignitaries, teachers, well-wishers, and my fellow Bethanians. I am Roja Roy of Class 9E. We are each made for goodness, love, and compassion. Our lives are transformed as much as the world is when we live with these truths. Our life is what our thoughts make it, so think wisely and think well. As Margaret Mead had once said, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Navajeevan Bethany Vidyalaya looks forward to shaping such thoughtful, committed citizens and ensures their all-round development while guiding them through the right path. It is with delighted hearts that we welcome you all to Navajeevan Bethany Vidyalaya's 20th Annual Day celebrations, Saurabh 2022, and we salute with greater privilege to all those who have had an immense part in making Saurabh 2022 a dream come true. The Lord, in His benevolence, has gifted us this wonderful evening, and we sing for the gift of His love. Like the great philosopher once said, the function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. Let us now invoke the Almighty's blessings through an invocation to bask us all in an aura of serenity and devotion. Thank you.
thank you for bringing us even more closer to the divinity. Excellence is never an accident. It is a result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution, and the vision to see obstacles as opportunities. Navajeevan Bethany Vidyalaya is proud indeed to unveil and display the fleeting glimpses of its excellence and commitments in various fields. This preamble of the school's achievements, the annual report, will be presented by our Honorable Principal, Mrs. Shana Ranjit. Thank you, Roja Roy. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Good evening, Navajeevan. Respected Provincial Superior, Very Reverend Dr. Matthew Jacob Thiruvalil OIC, Honorable Chief Guest Sri G. Venugopal, Respected Correspondent of Bethany Institutions, Reverend Father John Christopher OIC, Respected Administrator of Navajeevan Bethany Vidyalaya, Reverend Father Daniel Manil OIC, Respected Vice Principal Mrs. Shiny Kevin, Respected KG Head Mrs. Nisha Abraham, Respected PTA President Advocate Smita Susan Thomas, our head boy Nevin Basil Jacob, our head girl Afreen Abnas, Respected Provincial Procurator Reverend Father Sergeant Thomas OIC, Respected fathers from Bethany Ashram, our former administrators, former principals, Reverend Mother Provincial, brothers and sisters from Bethany Ashram, the President, Secretary and Executive members of South Zone Sahodaya Complex, our esteemed parents, teachers, supporting staff, stakeholders, well-wishers and my most beloved children. With a serene feeling of fulfillment, we are happy to celebrate Saurabh 2022, our 20th annual day. After 2 years of the pandemic, it is indeed a blessing to be back together. Navajeevan, as you can see, is in her 20s, standing tall and beautiful. As a Chinese proverb goes, while eating bamboo shoots, let's remember the people who planted them. We remember with gratitude our former administrators, principals, and senior teachers who started off Navajeevan in 2002 with a humble beginning of 47 students by the end of that academic year. And today we have 2,373 students and 159 staff. When we reopened after the pandemic, we have had a plethora of events both inside and outside the campus. And it was amazing to see that our students always brought home a trophy each time they represented the school outside. We were blessed with the first rank for grade 10 and 4th rank for grade 12 at the national level in the CBSE board examinations 2021-22. We lost 2 members of our family, our driver uncle Anil and our dearest teacher, Gina ma'am, which came as a terrible blow to us. We have also experienced the happiest moments too, when our former students who are now well placed and have started their families are bringing back their precious little ones to entrust them with us. We thank them for the trust they have in us. It is indeed a Herculean task to compile the activities that we have had during this academic year. Our teachers and students have tried their best to bring it before you this evening. So sit back and enjoy this visual treat as it unfolds before you. Every moment is a fresh beginning. The academic year 2022-23 began in the month of June after the 2-year hiatus created by the COVID-19 pandemic.
We, especially the student community, were happy to be back at the NBV campus, encompassed with laughter, exercise and hard work. The blessing of a school is the dedication of the efforts of students and staff, a prayer contribution to the community and to the human race. The blessing ceremony of our school was held on 16th June 2022 by the Bethany Fathers. Reverend Father Daniel Manal OIC, our administrator, Reverend Father Ibn Pankar OIC, Reverend Father Arun Das OIC, Reverend Father Joshi Raymond OIC, Deacon Jijo Benjamin OIC, and Brother Abraham Shine OIC. School buses were blessed by respected Reverend Father Jason Kurian Baluparambil OIC. Academic excellence. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence, as excellence is not a skill set, but an attitude. The students of grades 10 and 12, 2021 to 2022 batch of NBV proved. Abhinav K. Naveen of class 10 scored 500 on 500 with a centum in all the subjects, securing the topmost position in the national level in SSC 2022 examination. The students who scored centum other than Abhinav K. Naveen are Supriya Nair A in English and Malayalam, Rachel Susan Tom in IT, Nevin Shaji, Aishwarya Maria Binu, Ansar Said, Angel Catherine Thomas, Kevin AJ, Vaishnav SG, Hanna Hari, Bandra Gopal, and Subarna Tajuddin in Malayalam. In the SSCE 2022 examination, Jyotika Anil of grade 12 Commerce stream got 4th place in the national level with 99.2%. She also scored 100 on 100 in English and Business Studies. Bhadra Shri Kumar also scored centum in Business Studies. Proud moments. School toppers along with the principal and the teachers were honoured by the South Zone Sahodaya Complex at Loyola School. Honourable Governor of Kerala, Dr. Arif Mohammed Khan, gave away the trophies and certificates to the students. Faculties of NBV. Like the beautiful rainbow that brightens the world, NBV is blessed with an array of talented faculties to guide and glitter every child entrusted to them. PTA. Parents play a significant role in promoting the welfare of the children in their academics and also in their character building. In the general body meeting of 2022 to 2023, Ms. Smita Susan Thomas was elected as the PTA President, Mr. Balu P as the Vice President, and Ms. Limavi Nair as the PTA Secretary. Staff enrichment programs. Navajeevan Bethany strives hard to be at par with the modern teaching-learning process. To keep up with the nuances of NEP 2020, various staff enrichment programs were made a compulsory part of teacher's schedule for the different sections. Student enrichment program. To mold the students for the next century is by no means an easy task. Giving opportunities to be aware of everything happening around is the best way to do it. At Navajeevan, this is a regular practice. Important days observed. The whole purpose of education is to turn mirrors into windows. We at Navajeevan Bethany Vidyalaya observed various important days. World Environment Day, highlighting the theme, Only One Earth. Yoga Day, a journey of the self, to the self, through the self. In the Kerala State Yoga Program, mass yoga demonstration held at Central Stadium. Reading Week. Read and grow. Today a reader, tomorrow a leader. NBV has observed Reading Week. Sri Rameshan Devapriyam, poet, writer and teacher was their chief guest. Maravanu's Day. We commemorated our patron, servant of God, Archbishop Kivagis Maravanu's, founder of Bethany Ashram and Reunion Movement. Very Reverend Father Matai Kadavil OIC, Superior General of Bethany Ashram, was the guest of honor. University ceremony is not just about providing titles, but also by handing over responsibilities to students. Bethany Day. The House of Solace Day was observed to remember the Bethany saints and their contributions. We Bethanians pledged ourselves to follow in their footsteps to be God's instruments.
Independence Day was celebrated with patriotic spirit by hoisting the national flag to flutter and commemorate India's pride and diversity. World Food Day. A plethora of dishes were prepared and everyone who came tasted and praised the culinary skills of the students. World Post Day. The day was marked with a visit to Nalanchira Post Office to view and understand the work. World Music Day. Music is the universal language of mankind. Budding singers of NBV created an enchanting atmosphere of music with their melodious songs. Doctors' Day observed to recognize those in the medical field who dedicate their time to improve the health of others. Dr. Smita Nair, pathologist, Public Health Laboratory, was the guest of honor. Teachers' Day. Teaching is a noble profession that teaches all other professions with a generous mind and heart. V.S. Jose Kumar and Dr. Lilama Joseph, teacher couples, were the special guests. One of her senior-most teachers, Mrs. Sujita P. Raj, was honored for her valuable service over the years from the inception of the school till date. Celebrations. Celebrating an occasion for enjoyment, imparting values, promoting creativity, sharing the happy moments together and spreading joy all around has been a vital part for NBV. Honor was celebrated with pomp and splendor. Cine artist Ms. Sharad Das was the guest of honor. Our dear teacher, Gina ma'am, epitome of love and affection, was snatched from our midst by an untimely act of providence. We, the NBV family, will cherish her memories in our hearts and carry her legacy forward. Of NBV celebrated Food Bow Day along with our dear teachers with zest and vigor. Peace is the most powerful weapon of mankind. Gandhi Jayanti was celebrated at NBV with the aim to spread peace and happiness in the world. Children's Day. Children are the heritage from the Lord. They are a gift from the Almighty Lord. NBV celebrated Children's Day with Miss Avani SS first runner-up V Kerala Little Champ reality show. Inter-School Competitions 2022, Exploring the Hidden Talents. Navajeevan Arts Fest Navrang 2022 got off to a flying start, showcasing the exuberant talents of the Bethanians. The glory of sports comes from dedication and desire, and Chief Guest Olympian Mrs. Anilda Thomas declared the sports meet open. The gates of NBV are always open to every Bethanian. Inter-house quiz and debate competitions were held. Exposure. The desire to create is one of the deepest yearnings of every intelligence. Real learning comes when ideas and spirit spark a flame to build a better tomorrow. Navajeevan Bethany Vidyalaya lays a stone for every individual to build and construct to become a beautiful architect by scheduling creative competitions. Co-curricular activities. The quality of school life is determined by its activities. Our school truly believes that physical as well as mental activities play a vital role in building a bright future for the children. Special programs have always been a feature of Navajeevan Bethany.
be it the Golden Goal Fest, Drishti, Human Chain Vayana Calories, DCL units, etc. Keeping up with the World Cup football frenzy, KIMS Healthcare in collaboration with Malayalam Manorama Kick a Goal and Win a Prize Challenge was inaugurated by the Honorable Transport Minister of Kerala Sri Anthony Raju at Navajeevan Bethany Vidyalaya. In the mime competition conducted in connection to this, Navajeevan Bethany Vidyalaya secured second position and won a cash prize of Rs 14,000. NBV, following the footsteps of patron servant of God Archbishop Givargis Marivanios, and true to its name, tries very hard to provide solace and comfort to the needy and downtrodden. Contributions to the school. Birthdays are special and so is NBV. Students show their love to their alma mater by contributing storybooks to the school library and also money to the charity box on their birthdays. The following students donated books to the school library. Hospitable and responsible is our forte. We have been an exam center for SSCE exams, its evaluation camps and NEET exams for many years. Accolades have poured in for the timely conduct and practices at NBV. Sahodaya. Together, we can face any challenge as deep as the ocean and as high as the sky. Navajeevan Bethany Vidyalaya has joined the South Zone Sahodaya complex as it was the right platform to showcase our competitive spirit and be the learning curve to reach the zenith. Our principal, Mrs. Shana Denjit, has been chosen as the Vice President of the South Zone Sahodaya complex for her excellent leadership skills. Achievements. To accomplish great things, we must not only act but also dream. Not only plan but also believe. Students were exposed to various competitions outside the school campus to promote their competitive spirit and to bring out their talents. And we Bethanians came out with flying colours. Beat the Fumes painting competition. Ivan Christopher of grade 10A bagged second prize and a cash prize of Rs 5,000. Poster competition. Bethanians of grade 6 to 10 participated in the competition conducted by the Mechanical Engineering Department of the Mar Baselios College of Engineering and won the overall championship. Ivan M. Christopher bagged the first prize and Devika M. Manoj for designing the best poster. Drishti for Juniors, organized by College of Engineering and Technology, Trivandrum. Abram TP and Johan S. Verghese won the first and second prize for Drishti Prodigy competition. For quiz competition, Abhiram Krishna and Sachin Matthew won the first prize. Third prize is shared by Nevin Basil Jacob, Hridya Mariam Shibu, Abram TP and Christopher George. Quiz competitions. Inter-school quiz competition conducted by Mount Bethany School Kumbara, George K. Biju and Teresa Anna Biju won the third prize. Ivano Quiz organized by St. John's School, George K. Biju, Alan Kuriakos Josh secured first prize. Mar Gregorius College of Law conducted a quiz on Constitution of India. Srivardhan and Sidra won second prize and a cash prize of Rs 1,500. Sebastian Suresh of grade 10B is the runner-up of Master Cup reading contest organized by Malayalam Manorama. Hanna Santosh became the streak winner of this contest. Painting competition. Albert Biju of 4B won the third prize conducted by Jawahar Bal Manch, Trivandrum district in connection with the Bharat Indo Yatra by Sri Rahul Gandhi. Nila K. Madan of 2D got second position for pencil drawing competition. Anna Vinod of 12D got third prize for the painting competition conducted in connection with World Soil Day. Krishna PS of 10B won the first prize in all Kerala Children's Painting Competition conducted by YMCA. Karate Championship. Srihari R. Nair of grade 4 won the gold medal in Junior Boys Kumite 28 category, TVM district held at Central Stadium, and also got selection for state championship. Photo contest. Ritunanda R. of 8C won the first prize conducted by the Department of Soil Survey and Soil Conservation.
Gymnastics. Bama of 8D won 3rd prize in the Artistic Gymnastics Championship and got selection for the National Championship. Swimming. Devika Praseed of 10A bagged the gold medal for the 4x100 girls relay in the National Level Swimming Championship. Jeevan Jayaraj won the gold medal in the State Wushu competition. Legacy Inter-School Competition for Commerce students organized by Alan Fellman Public School. NBV bagged the first prize for the fun task and 3rd for dance. UCM Inter-School Competition. NBV got the first prize in the group song in higher secondary school and high school. Endora 2K22. Inter-School Cultural Extravaganza and Superhero Slam. George K. Biju of 12D and Adarsh VS of 12D got 3rd position. Race to IAS National Model Civil Service Exam, Edition 5. Aaron Suresh of 9C won the 11th rank. Akshay Kumar of 12C, winner of Independence Day Challenge, received a telescope as a gift conducted by Tinker Bunker. Our little ones of LP section bagged the 3rd prize at the Silver Springs group song competition held in connection with Silver Jubilee celebrations, Christnagar, Thiruvananthapuram. Model United Nations MUN, conducted by Sarvodaya Central Vidyalaya. Roja Roy of 9E won the high recommendation and a cash prize of Rs 1,500. South Zone Sahodaya Youth Festival winners. And now, no, we don't stop here. We continue with our odyssey. At this juncture, I remember with immense gratitude our management, all our former administrators, Reverend Father Thomas Chediath OIC, Reverend Father John Palavilil OIC, Reverend Father Thomas Reggie OIC, Reverend Father James Varghese Illitharayil OIC, and Reverend Father Thomas George OIC. Also all our former principals and our senior teachers who have retired, and all our well-wishers. I also owe an immense gratitude to our team of teachers and supporting staff. We Bethanians, while basking in the glory of our success, do not sit on our achieved laurels, but work tirelessly with a sense of hope to look forward for a greater growth and progress. Let me conclude by quoting our school motto, Jnanena Mukti, liberation through wisdom. Thank you.
was a spectacular presentation that captured the history and essence of Navajeevan Bethany Vidyalaya perfectly. Thank you so much. This evening shimmers with the presence of all the great minds that have contributed to it. Such prominent dignitaries seated here and such a robust crowd certainly deserve a formal welcome, and I invite our respected administrator, Reverend Father Daniel Manil OIC, to accord the words of welcome to this gathering. Omniscient God, the truth you love is yourself. Illumine the world with the light of true knowledge. Teach us that we know you better. Fill in our hearts with the noble thoughts. വിജ്ഞാനോപരിസ്ഥനായ ദൈവമേ, അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന സത്യം അവിടുന്ന് തന്നെയാണല്ലോ. സത്യവിജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രഭ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അങ്ങേ കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ചിന്തയാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. It's a prayer of our founder, servant of God, Archbishop Mar Ivanius. A warm good evening to all the dignitaries present here on this beautiful evening. Possessing God is better than serving God. ദൈവ സേവനത്തേക്കാൾ അത്യുത്തമം ദൈവ സമ്പാദനം. Our founder, servant of God, Archbishop Mar Ivanius OIC, never advocated any anti-world or any other worldly theory. For Mar Ivanius, sannyasa is never a fleeing away from the world, but a meaningful commitment and involvement in this world in the spirit of the true love of God and without selfishness. It is true that he advocated a detachment from the fruits of work, but he was concerned with the well-being of his fellow men and of the whole world. This concern for the humanity stems from his deep relation to God. Mar Ivanius Pida was known popularly as M.A. Achan. He was the first Syrian Orthodox priest who did a master's degree examination and came out with high credit, and such as the people were delighted to refer him as M.A. Achan. His life was supported by the strong conviction that education is fundamental to the growth of a person's life, be it intellectual, moral, or spiritual. Mar Ivanius' contribution to the educational development of Kerala community had already begun when he was a student at the Christian College, Madras. After the historical reunion with the Catholic Church, Mar Ivanius Pida took great efforts to develop his community spiritually and intellectually. The founding of Mar Ivanius College, one of the premier institutions in Kerala, is a story by itself. He bought 170 acres of land at Nalanchira and put up a college to render higher education to the people of Kerala. Now we witness that Mar Ivanius Vidyanagar becomes an educational hub in Kerala. In his lifetime, Mar Ivanius Pida started 78 primary schools, 18 upper primary schools, 5 high schools, and a college. The educational initiatives of Mar Ivanius did bring the blessings of quality education to all within reach of it, without discrimination of caste or creed. Bethany started its humble journey on 15th August 1919 at Mundanmala, Ranni, Pathanamthitta, and completed a century in 2019. We exercise our social commitment through 8 apostolates, and one among them is the apostolate of education. The holy rule of our congregation instructs us in the apostolate of education. We cooperate with the existing system of education to promote qualitative improvements in the methods of education, and thus making it an effective instrument in changing the society. By engaging ourselves in the apostolate of education, we are helping the young people in making sound moral judgment based on a well-informed conscience.
Bethany has educational institutions in different states of India, mostly underprivileged villages, and in African continent, Ethiopia. Wherever we are, our first priority is the upliftment of the society through education and formation. Bethany Navajeevan province has 39 educational institutions, including schools, colleges, technical institutes, boardings or hostels. Navajeevan Bethany Vidyalaya, Thiruvananthapuram, is one among these institutions. In the Holy Bible, as tradition says, Bethany is a typical example of the house of friendship, where the life is cared for, cuddled, and made to grow. It is a place of positive relationship, where the words were listening. Surely our school to bring forth the same charisma in our educational policies. And of course, the differences and diversities are taken into consideration in our institutions as Gospel says. For the last 103 years, we Bethanians have been serving the world, and for the last 90 years, Bethany's presence is felt in Thiruvananthapuram area in pastoral, educational, and social aspects. Navajeevan Bethany Vidyalaya Nalanchira is completing 20 years of service. Our school helps in molding the future citizens with responsibility and dedication. Surely, the triumphant victory is because of each one of us, you and me. Together we had built, yesterday and today, had walked along in order to get good future. On this 20th annual day, with thankful heart, we remember all our administrators and principals who served last year. Starting from our provincial lesson, Very Reverend Dr. Father Matthew Jacob Thiruvalil OIC was the first principal 20 years back with 27 students in Bethany College building. I remember Reverend Father Thomas Chediath OIC, Reverend Father John Palavalil OIC, Reverend Father Thomas Raji Padinyati Meladil OIC, Reverend Father James Illitharil OIC, and Reverend Father Thomas George Kochivadakale OIC. I remember Mr. Anil Kumar, our supporting staff, Ms. Gina Shahjahan, our LP English teacher, and the parents and siblings of our students and staff who have gone for their eternal reward. May the good Lord give them eternal rest and strengthen the beloved family members. Dear friends, the president of today's function is Very Reverend Father Dr. Matthew Jacob Thiruvalil OIC, the Provincial Superior of Bethany Navajeevan Province, and the manager of Bethany Navajeevan institutions in India. He is a prominent personality and an effective communicator, and at the same time, realistic and simple in approach. We are extremely glad to have you, Father, amidst us. On behalf of NBV family, I welcome you, dear provincial lesson, to the 20th annual day celebration, Saurabh 2022. Honorable Chief Guest, Mr. G. Venugopal, playback singer, is well known in the music world for his melodious songs in Malayalam film, Lalithaganam, Malayalam poetry, Malayalam drama songs, etc. From 1980 to 85, he was the undisputed first prize winner in Kerala University Youth Festivals. He won many prestigious awards. Sasneham G. Venugopal is a charity initiative started with the help and aid of his fans across the globe. It was started in 2009 when he reached the landmark 25th year of his playback singing career. It's a charity with a difference. With the volunteers from the Sasneham G. Venugopal group, art and craft are taught to the kids of the Regional Cancer Center and Pujapura Mahila Orphanage. Dear Mr. Venugopal,
We are privileged to have you on our 20th annual day, Saurabh 2022. Gopinathan Nair Venugopal, popularly known as G. Venugopal, is a legendary Indian playback singer renowned for his melodious voice and soulful songs. Hailing from a family of gifted musicians, G. Venugopal is a postgraduate in MA English and MJ Journalism from the Kerala University. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥന്റെ മുമ്പിൽ പാടുവതും രാഗം നീ തേടുവതും രാഗമാ ദേവനും അനുരാഗിയാമമ്പലത്താവേ. He has won many prestigious awards, including the Best Playback Singer Award thrice in 1988, 1990 and 2004, the Kerala Film Critics Award in 1987 and 1989 and the Asianet Award in 2007. He has turned to music composing and scored the tune to late Sugatakumari's poem Oru Thai Nadam Namukku Ammakku Vendi for Kerala government's Haridasri project. He has now started a new method of fusing contemporary Malayalam poetry with current music trends through music with meanings. Sasneham Venugopal, a charity initiative, has been started with the help and aid of his fans across the globe. Apart from extending helping hands to charity works and needy organizations, G. Venugopal has forayed into humanitarian efforts including anti-tobacco campaign, Green Kerala campaign, organ donation campaign and Clean Kerala. Reverend Father Dr. John Christopher, OIC, Provincial Councillor for the Apostolate of Education, Correspondent of Bethany Navajeevan Institutions, and Principal of Bethany Navajeevan Senior Secondary School, Vengod, Tamil Nadu, is very passionate and innovative in his approaches. He has been working tirelessly in this field of education for a long time. On behalf of Navajeevan family, hearty welcome to dear Christopher Russian on our 20th annual day celebration. Ms. Shana Ranjit, our principal, is never tired of being with the students and staff, a creative mentor and the charisma of our campus. This year, she was awarded the Best Performing Principal Award by the Honorable Governor of Kerala, Sri Arif Muhammad Khan. Ma'am also got selected for the honor of the Outstanding Principal Award constituted by the Muslim Association College of Engineering. Ma'am, you are a blessing to Navajeevan family and a great leader and motivator. We will salute you for your great service. Hearty welcome, ma'am.
Ms. Shiny Kevin, the Vice Principal, who is always collaborative with all, especially with the principal and the management. Your leadership, creativity, active involvement, especially in the LP section, is remarkable. Hearty welcome, dear Mom. Our parent community is so supportive and collaborative. We have their representative among us, Advocate Smita Susan Thomas, PTA President. Hearty welcome, Smita Ma'am. We have two young leaders with us, our school head boy, Master Nevin Jacob, and head girl, Kumari Afreen Abnas. Hearty welcome to 20th Annual Day celebrations. Bethany Navajeevan Provincial Council members are present here with us. Hearty welcome, dear fathers. Reverend Dr. Mother Sandra SIC, Provincial Superior of Thiruvananthapuram Province of Bethany Sisters. Thank you so much, sister, for your kind presence, and hearty welcome to our annual day celebration. Reverend fathers and sisters from different parishes and religious communities are with us. On behalf of NBV family, I welcome you to this annual day celebration. Managers, administrators, and principals of nearby institutions and our sister concerned institutions, PTA executive members, Kerala Police and Excise Department, government officials and political leaders, well-wishers, benefactors, friends and alumni members. Thank you so much for your presence and hearty welcome. Dear parents, your constant support and creativity, suggestions helped us to improve our system and methods. We appreciate your concern of your students and interaction with the teachers and timely feedback. Let us witness the super talent of your super kids. Hearty welcome all dear parents. My dear teachers and students, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. It's a proud moment. You're spending more time in this campus than your family. This is like your second home. Dear teachers, each and every student benefited from your hard work, dedication, creativity, and compassion. Dear students, you are our heroes. You are the future of your family, and you are the future of our nation. Let us together march forward to make a difference. My dear students, teaching and non-teaching staff, it is because of your hard work this day is going to be so colorful and vibrant. I extend my sincere welcome to you, to all of you, to 20th Annual Day celebration, Saurabh 2022. Once again, hearty welcome to all to 20th Annual Day celebration of Navajeevan Bethany Vidyalaya, Saurabh 2022. Dear parents, just information. We are having more than enough cameras and videos here. So kindly be seated calmly and enjoy the program. And no need to use your mobile cameras to take photos. And don't allow your kids also to come forward and use mobile and take photos. Thank you. Thank you, Father, for your warm words of welcome. On behalf of all Bethanians, Principal, Vice Principal, and staff, I welcome our Administrator, Reverend Father Daniel Mandal, OIC, to Saurabh 2022. We are very honored to have with us here the Provincial Superior of Bethany Navajeevan Province and Manager of Navajeevan Bethany Vidyalaya, Very Reverend Dr. Matthew Jacob Thiruvalil, OIC, a symbol of devotion and divinity. Father, I humbly request you to bless us all with a presidential address.
First of all, I bow down my head and seek the blessings of God Almighty and our founder, the servant of God, Marivanius. Honorable Chief Guest, Mr. G. Venugopal, famous playback singer, Administrator of Navajeevan Bethany Vidyalaya, our dear Father Daniel Manil, our beloved and respected Principal Ma'am Shana Ranjit, Vice Principal Shiny Kevin, KG Head Ms. Nisha Abraham, our PTA President, respected Advocate Smita Susan Thomas, Head Girl Afreen Abnas, and Head Boy Naveen Jacob. Special invitees of the day, Reverend Fathers, Sisters, Mother Provincial, Mother Sandra, respected parents, teachers, supporting staff, students, and our dear well-wishers. Good evening. I like to hear your voice. Good evening. Yeah, good evening. ഇത് നിറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശബ്ദം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നറിയാം. We are successfully completing 20 years in the history of the special mission entrusted to Bethany Ashram through our great founder, the servant of God, Marivanius. Yeah, today we are celebrating the 20th anniversary of Navajeevan Bethany Vidyalaya, a small initiative of Bethany Fathers. Started in this fertile soil, today stands as a signature of God for thousands of students and families, very especially for this society. Since then, the historical and social context has changed remarkably, both in terms of world vision and as well as ethical and political concepts. With much gratitude, I remember all our fathers who served in this institution from the very beginning. Thousands of students, families, teachers, and staff work together in our up and downs. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior. Dear loving students, parents, principals, teachers, and our dear staff, in the name of Bethany Navajeevan Province, I thank and congratulate you all for making the history a memorable one. Dear friends, as a sign of appreciation, let's give them a big applause. Together, shall we just big. Contemporary culture is affected by several problems that are causing a widespread educational emergency. By running a school, Bethany aims to give a new stimulus in the field of education and society. Our education policies try to convey vital values and principles to younger generation, not only to help individual growth and maturation, but also to contribute to building the common good. Bethany Schools, with its many schools that are scattered all over the world, contribute to the fostering of anthropological and ethical values in individual consciousness and cultures which are necessary in order to build a society that is based on fraternity and solidarity. As our founder, the servant of God, Marivanius, foreseen the development of the then society. Today, with the disciples of this great visionary,
trying to empower the contemporary society and the young through our schools and charitable activities. As Pope Francis says, change is impossible without motivation and a process of education. ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആശയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സമയം. 100 വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് മുമ്പേ നടന്നുപോയ ഒരു സന്യാസവര്യൻ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയെ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. ഇന്നും നമ്മളൊരു എമർജൻസി പീരീഡിലാണ്. സൊസൈറ്റി ഏറെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, നിങ്ങൾ വളർന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത്. വേണുഗോപാൽ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങ് ഈ മാർ ഇവാനിയസ് കോളേജിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ബെഥനി ഹിൽസിലെ ഈ മണ്ണിലൂടെ നടന്നിട്ടില്ലേ? അങ്ങ് ഈ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. സംസാരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ മണ്ണിൻ്റെ പുത്രനാണ്. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് മാർ ഇവാനിയസ് പിതാവ് വിഭാവന ചെയ്ത മണ്ണിലാണ് എന്നെയും ഞാൻ രൂപീകരിച്ചെടുത്തത്. അനേകർ എന്നെ രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ സഹായിച്ചത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കലാപരിപാടികളൊക്കെ കാണും. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുക സന്തോഷിക്കാനാണ്. സന്തോഷം അതെങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഇന്നിൻ്റെ തലമുറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ലോകം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവരോടൊപ്പം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം. ബെഥനി നവജീവൻ സ്കൂൾ ചനാമാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ദാനിയേലച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നു ചേർന്ന് അതിനെ വളർത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ 20 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ഒരു ടീച്ചറിനോ ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോ മാത്രം സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം ജീവിതത്തെ സന്തോഷത്തോടെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സന്തോഷമില്ലാതാക്കുന്ന, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സന്തോഷമില്ലാതാക്കുന്ന അനേക വെല്ലുവിളികൾ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ മാർ ഇവാനിയോസ് പിതാവ് നന്മയുടെ ഒരു ലോകം സ്വപ്നം കണ്ടത് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തളർത്തുന്ന ഏറെ വിഷമങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം. അതിനൊന്നു ചേർന്ന് യാത്ര തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബെഥനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വലിയ കൂട്ടായ യാത്ര, തുടർ യാത്ര, ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്ര ആവശ്യമാണ്. എന്താണ്? ഈ റോഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ അറിയാത്ത പേരുകളും അറിയാത്ത വ്യക്തികളുമൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, മറ്റ് പ്രലോഭനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് അവരെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൂടുതൽ നവീകരിക്കപ്പെടണം. 100 വർഷം മുൻപ് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടുകൂടായ്മയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ചലഞ്ചെങ്കിൽ, സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു നമ്മുടെ ചലഞ്ചെങ്കിൽ, ഇന്ന് ചുറ്റുമുള്ളത് സന്തോഷം തരുന്ന മിഥ്യാധാരണകളിൽ നിന്നും നന്മയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക്, സത്യത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നയിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ കർത്തവ്യമാണ്. നമുക്കൊന്നിച്ച് യാത്ര തുടരാം. ബെഥനിയോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ നാടിൻ്റെ മക്കളാണ്. പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് താമസിക്കുന്നവർ, ബെഥനിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവർ, നന്ദിയോടുകൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെയും ഓർക്കുന്നു. തുടർ യാത്ര നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യം, നല്ല പഠനം, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നോക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും, സന്തോഷം എന്താണ്, സത്യമായ സന്തോഷമെന്ന് കണ്ടെത്തുവാനുമുള്ളതാണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം. അതിന് ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവബോധമുണ്ടാകട്ടെ, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. വീടിൻ്റെ 4 ചുറ്റളവിൽ നിന്നും ഈ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള ലോകത്തേക്ക് സൂക്ഷ്മതയോടെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ജ്ഞാനത്തെയും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും നമുക്കുണർത്താം. ബെഥനി അതാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഈ 20ാമത്തെ ആനുവൽ ഡേയ്ക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. ഇതിനെ വിജയമാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
ഇത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ല ഭാവി നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father, for your inspirational words. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. Now comes the time for the most auspicious moment of this day, lighting the lamp. Light is a symbol of brightness and prosperity as sunlight expels the darkness of the night. Similarly, the light from the lamp is said to make any event an auspicious one. In order to make this evening a blessed one, I invite all the respected dignitaries on the dais for lighting the lamp. Thank you all. The lamp has now been lit, and let us hope that these rays of light will bask us all in an aura of bliss and glory. Our Honorable Chief Guest, Sri G. Venugopal Sir, is one of the best singers in Malayalam film industry, and his melodious voice is one that we're all familiar with. He is a proud recipient of several prestigious awards like Kerala State Film Award for Best Singer and the Asianet Film Award for Best Male Playback Singer. Apart from being a phenomenal singer, he is also committed to various philanthropic activities, one of them being Sasneham Venugopal, a charity initiative started with the help and aid of his fans across the globe that teaches art and craft to the kids of the Regional Cancer Center. Venugopal Sir is a Goodwill Ambassador for programs on dyslexia and the Indian Medical Association, along with being the Vice Chairman of the Swasti Foundation and the Executive Honorary Director of Swasti School of Music and Dance functioning at Trivandrum. We are extremely grateful to feel your presence amidst us, sir. With great honor, I invite our esteemed Chief Guest, Sri G. Venugopal, to share with us his treasured thoughts and to officially inaugurate Saurabh 2022. ആദരണീയനായ വെരി റവറൻഡ് ഡോക്ടർ മാത്യു ജേക്കബ് തിരുവാലയിൽ, റവറൻഡ് ഫാദർ ഡാനിയൽ മണ്ണിൽ, പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഷഹാന രഞ്ജിത്ത്, അഡ്വക്കേറ്റ് സ്മിത സൂസൻ തോമസ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയരെ, ബഹുമാനരെ,
ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പല പല ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ മതിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് അധികം ദൂരെ അല്ലാത്തത് മാർവാനിയോസ് കോളേജ്. അവിടെ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ, എൻ്റെ സിനിമാ സംഗീത കരിയറിൻ്റെ പ്രായമാണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടും. കൃത്യം 38 വർഷം. 84 ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 4 വരി സിനിമയിൽ പാടി ആരംഭിക്കുന്നത്. 84 ഞാൻ ഇവാന്യൂസിൽ എൻ്റെ MA കഴിയുകയായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് പല പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രീ ഡിഗ്രി, ഡിഗ്രി. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ സന്തോഷസമേതം സമർത്ഥിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ഈ ഒരു ബെഥനിക്കുന്ന്, ഇവിടെ ഇവാന്യൂസ്. ആ ഇവാന്യൂസും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു പുരോഗതി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ധാരാളം ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ വൈവാഹികം ഇല്ലാത്ത ഓർഡേഴ്സ്, അവർ ചെയ്ത അവരുടെ കർമ്മഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഓർഡേഴ്സിന് എന്നോട് വിരോധം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനൊരു സത്യാവസ്ഥ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു വ്യക്തി അയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, 50 വർഷമായി, വയസ്സായി, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എന്താണ് നേടിയത്? അയാൾ പറയും, ഭാര്യ, 2-3 കുട്ടികൾ, ബാങ്കിൽ ഇത്ര പൈസ, പിന്നെ BP, കൊളസ്ട്രോൾ, ഷുഗർ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് 38 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയം, അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു പുരോഗമനം മാത്രമല്ല. ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ച പോലെ MA അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ 60-ലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈവാഹികമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ വളരെ ഗംഭീരമാണ്. അത് പൊതുജനത്തിന് ഉള്ളതാണ്, അത് മുഴുവൻ വ്യക്തിക്കല്ല. ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും അതിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഉള്ള അഡ്വൈസസും എല്ലാം ഇത്രയും വലിയൊരു പൗരസമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ, ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ മാർവാനിയോസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കൃത്യമായി മാർഗനിർദ്ദേശം തരാൻ അധ്യാപകരും ഗുരുജനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരന്ന് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി എൻ്റെ ഓരോ മൂവും അവർ വാച്ച് ചെയ്യും, ശ്രദ്ധിക്കും, സസൂക്ഷ്മം. അവർ പറയും, വേണു, നിനക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ നിനക്ക് സമൂഹത്തിനോട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട്, അത് മറന്നു പോകരുത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എത്ര അധ്യാപകരുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ പ്രോവിഡൻസ്, ദൈവാധീനം, എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ 2ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ള അധ്യാപകരിൽ ശരിക്കും ഞാൻ എന്നും ഓർത്തുപോകുന്ന, മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന വരെ കാണാണ്ട് എത്രയോ അധ്യാപകരുണ്ട്. അവരിൽ ഒന്നിലധികം അധ്യാപകർ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ, ഇവിടെ ബെഥനിയിൽ, ഇവാന്യൂസിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മളിപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, ഇവിടെ നഴ്സറി മുതൽ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട്. അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സംഭവ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നരേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങ് വടക്ക് മലബാർ ഏരിയയിലാണ് വളരെ വയസ്സായ ഒരു അധ്യാപകൻ, പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ, വയസ്സായി, അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ വയ്യ. അദ്ദേഹം ബസ്സിൽ കയറി, അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി ഒരു ഡോക്ടറെ, വൈദ്യനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നൊരു
ഒരു യാത്രയുണ്ട്, ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ. അദ്ദേഹം ബസ്സിൽ കയറി മുൻപിൽ വരെ പിടിച്ച് നിന്ന് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറ്റത്ത് ഒരു സീറ്റിൻ്റെ അറ്റത്തിരുന്ന ഒരു യുവാവ് ചാടി എണീറ്റ് പറഞ്ഞു, സാർ എന്നെ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 വർഷം മുമ്പ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മറവി ബാധിച്ചു തുടങ്ങി അധ്യാപകന് വലിയ ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷേ അധ്യാപകൻ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സാർ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് ഒരു 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അധ്യാപകൻ ഇതേ യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇതുപോലെ ബസ്സിൽ വളരെ തിക്കും തിരക്കുള്ള റൂട്ടിൽ ബസ്സിൽ മുൻപിൽ എത്തിപ്പിടിച്ച് ബാറിലിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഈ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ യൂണിഫോം ഇട്ടൊരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ പതുക്കെ ഒന്ന് തോണ്ടി വിളിച്ചു, മോനെ, എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് വയ്യ, ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലകുലുക്കി. അപ്പോൾ വേറെ ആരോ പുറകിൽ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാത്രം മാറ്റമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയും വിദ്യാഭ്യാസവും മൊത്തം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന എന്താണ് എന്ന് നമ്മളെക്കൊണ്ട് ആലോചിപ്പിച്ചു പോകും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻവേഡ് ചെയ്ത് കടന്നു വരുന്നതും അടിച്ചമർത്തി ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നതും തിരിച്ചു പോകുന്നതും ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേൾഡ് വാഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു തുള്ളി ചോര ചിന്താതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തെ മുട്ടുകുത്തിച്ച ഒരു ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ, കണ്ടാൽ വെരി ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യുദ്ധമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് അഹിംസ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളാരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ അഹിംസ കടന്നു വരുന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു അല്ലേ, സൈൻ തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എത്യോപ്യയുടെ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഗൂഗിളുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ള എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഈ റോഡിൻ്റെ അങ്ങേ കരയിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു അന്ധനായ ഒരു വൃദ്ധൻ നിൽക്കുന്നു. എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓടിപ്പോയി ബസ്സും വണ്ടികളും കാട്ടി നിർത്തി ഈ വൃദ്ധനെ കൈപിടിച്ച് ഇക്കരെ ക്രോസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൂല്യം, എമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പ, ദയ, ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തീരെ അറിയില്ല. തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഒരുപക്ഷെ മോറൽ സയൻസിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പണ്ട് അധ്യാപകർ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ യു ബി ദ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ബി എന്ന് പറയും. എന്താവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നിങ്ങളാവുക എന്നാണ്. അതാണ് ക്രൈസ്റ്റ്. ടു ബി ദ ക്രൈസ്റ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ടു ബി ദ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പാപം പൊറുക്കണമേ എന്ന് പിതാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗം, അത് തന്നെയാണ് അഹിംസ. അത് തന്നെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ചര്യകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര കുട്ടികളെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ലോകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രമാത്രം നമ്മൾ റോഡ് സെൻസും സിവിക് സെൻസും ഇല്ലാത്തൊരു ജനതയെ പലയിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്രമാത്രം ഹോണടിച്ച് വെറുപ്പിച്ച് ശബ്ദ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജനത. കൊച്ചുകുട്ടികളാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും വൃദ്ധരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനിടയിൽ ബൈക്കോ കാറോ വെട്ടിച്ചെടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു ജനത. ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ? റോഡ് സെൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കില്ല.
അറിയേയില്ല നമുക്ക്. എല്ലാം ഒഫെൻസീവാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, പലതും അഗ്രസീവ് ആൻഡ് ഒഫെൻസീവ്. ക്ഷമ തീരെയില്ല. പണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു വലിയൊരു പോയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോൺ മിൽട്ടൺ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 എപ്പിക് പോയട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് പാരഡൈസ് റിഗെയിൻഡ് എന്നാണ്. വളരെ ഭീമാകായമായ പുസ്തകങ്ങളാണ്, മനോഹരമായ ക്ലാസിക് പോയട്രി, കവിത. ഈ അന്ധനായ കവി പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആണ് അദ്ദേഹം, പ്രാധാന്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിലുള്ളത്. ക്ഷമ ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകുന്നതും ഈ ഒരു ക്ഷമ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടും വായിച്ചും അനുഭവിച്ചും അറിയുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള, അതിരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, അത് പഠിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ നമുക്ക് മാനിക്കുവാൻ, ബഹുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതില്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഛിദ്രങ്ങൾ, കുടുംബ ഛിദ്രങ്ങൾ, ഡിവോഴ്സുകൾ. വേറൊരു കാര്യം, ലോകത്ത് ജപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ ആരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയോ പാഠങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു, ബ്ലൈൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് അന്ധമായി പഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ സമസ്യകളെ, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ, പരീക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം, എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം, ഇത് ആരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. കാരണം പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ആ അധ്യാപകൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരിക്കണം പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യാപകൻ, ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വാസ്തവം. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, നേതൃപാഠവും. നമ്മൾ ഒരു 12ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ, പല പല കലയും എല്ലാത്തിലും ഉള്ള കുട്ടികളെ, മിടുക്കരായ കുട്ടികളെ മോണിറ്റേഴ്സായിട്ടും ലീഡേഴ്സായിട്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളാരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ 1ാം റാങ്ക് മേടിച്ച ഒരു, ഞാൻ പേര് പറയില്ല, മികച്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയിൽ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് പാടെ തോറ്റ ഒരാളാണ്. വൈവാഹിക ജീവിതം തകർന്നു, ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തകർന്നു, ആരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഭാവിയിൽ, അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയിൽ പോകുമ്പോൾ അയാൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ എങ്ങനെ അയാൾക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കാം, എങ്ങനെ അതിനെ തരണം. വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ, പുതിയ 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 പ്രതീക്ഷകളുടെ, ആശകളുടെയൊക്കെ ഒരു പുതിയൊരു വർഷം വീണ്ടും സമാഗതമാവുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ 20 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സ്ഥാപനം, അവിടെ നിന്ന് ചുറുചുറുക്കുള്ള മിടുമിടുക്കരായ കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാൻ സാധിച്ചതിൽ, ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരുവാൻ സാധിച്ചതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രദർലി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു സ്ഥാപനം, ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഇവാന്യൂസിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരുവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവട്ടെ,
കരുണയുണ്ടാവട്ടെ, ഏറ്റവും പ്രധാനം ക്ഷമയുണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. ബർട്രൻഡ് റസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറായ വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൂടിയായിരുന്നു, ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാചകമുണ്ട്, ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ യുവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് ഫോർഗെറ്റ് ദ റെസ്റ്റ്. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പല പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷകൾ എഴുതുവാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഒരു മനുഷ്യന്, ഒരു പൗരന് വേണ്ട ആത്യന്തികമായ ഗുണഗണങ്ങൾ കൂടി ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും, ഡ്രഗ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ റിയാലിറ്റി മ്യൂസിക് ഷോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പാട്ടുകൾ വള്ളിപുള്ളി വിടാതെ പാടുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചുമതല. പക്ഷേ ഈ ഒരു പിന്നണി ഗായകൻ മുന്നണിയിൽ വരുന്ന അപൂർവം സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇത്. ഒരെണ്ണം ടി വി മ്യൂസിക് റിയാലിറ്റി ഷോസിൽ. അപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള പലരും, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരവിടെ വരും. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരോട് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം പാടണം. വലിച്ച് കീറി എന്തും പാടാനുള്ള സജ്ജമായിട്ടുള്ള തൊണ്ടയും സാധനയും ശക്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവട്ടെ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ കൂടെ പാടാൻ വരുന്നവരോട് സമഭാവന വേണം. എന്നെപ്പോലെ വേറൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു പാടുവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറയും, സാർ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണേ എന്ന് പറയും. ഞാൻ പറയും, എന്ത് നോക്കാൻ, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെ 2 ദിവസം ആണ് ഇവരെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്, മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയാണ്, അവർ അവരുടെ അധ്യാപകരുടെ കൂടെയാണ്, അവർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെയാണ്. അവരാണ് നോക്കേണ്ടത്, അവരാണ് ഇവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കൂടെയുള്ള സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയും സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് വരട്ടെ. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമാധാനമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കേരളം, ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഏതാനും പാട്ടുകളുടെ ഒരു 4 വരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉരുക്കഴിക്കട്ടെ. ഏതോ വാർമുകിലിൻ കിനാവിലെ മുത്തായി നീ വന്നു, ഏതോ വാർമുകിലിൻ കിനാവിലെ മുത്തായി നീ വന്നു, ഓമലേ ജീവനിൽ അമൃതേ കാണായി വീണ്ടും എന്നിലെ തോർമകളായി നിലാവിൻ മുത്തേ നീ വന്നു. ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം, ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം, ഈ സ്നേഹലാളനം നീ നീന്തും സാഗരം, ഉണരുമീ ഗാനം ഉരുകുമെന്നുള്ളം. ലാ 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 ലാ
കൈ നിറയെ വെണ്ണ തരാം, കവിളിലൊരുമ്മ തരാം, കണ്ണൻ കവിളിലൊരുമ്മ തരാം. നിന്മടിമേലെ തല ചായ്ച്ചുറങ്ങാൻ, നിന്മടിമേലെ തല ചായ്ച്ചുറങ്ങാൻ കൊതിയുള്ളൊരുണ്ണീതാ ചാരേ, കൈ നിറയെ വെണ്ണ തരാം, കവിളിലൊരുമ്പ തരാം, കണ്ണൻ കവിളിലൊരുമ്മ തരാം. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ. പാടുവതും രാഗം നീ കേടുവതും രാഗമ, ദേവനും അനുരാഗിയാം അമ്പലപ്രാവേ. ഒന്നാം രാഗം പാടി ഒന്നിനെ മാത്രം തേടി വന്നുവല്ലോ ഇന്നലെ നീ വടക്കുന്നാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ. പാടുവതും രാഗം നീ കേടുവതും രാഗമ, ദേവനും അനുരാഗിയാം അമ്പലപ്രാവേ. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable words and also for inaugurating this event. You have truly graced us with your mellifluent voice. Education is one of the greatest weapons which you can use to change the world. Inclusive, good quality education is a solution for dynamic and equitable societies. For ensuring proper education, cooperation between students, parents, and teachers are vital. I now invite our PTA President, Advocate Smitha Susan Thomas, for the felicitation. Thank you, Roja. Good evening, ladies and gentlemen. Martin Luther King rightly said, when schools flourish, all flourish. Respected school management, principals, teachers, dignitaries and guests on and off the dais, and my dear children. It's indeed my honor and privilege to be the president of the PTA and to be part of the 20th Annual Day celebrations, Saurabh 2022. On behalf of all the parents, I would like to take this opportunity to thank the school management led by Very Reverend Dr. Matthew Jacob Thiruvananthapuram, OIC, and Reverend Father Daniel Manil, OIC, for their consistent efforts to inspire within the walls of this blessed institution a generation of compassionate, wise, creative, and responsible future leaders. Under the able leadership and guidance of our beloved principal, Mrs. Shana Ranjit, and her team of the finest teachers, the students of Navajeevan Bethany Vidyalaya were able to brave the challenges that the COVID pandemic threw at them. I would like to thank each and every teaching faculty of this institution from the bottom of my heart for your relentless efforts throughout this academic year to adapt to the changing pedagogy and the role in transforming the culture of this school. I would like to take the opportunity to offer my sincere gratitude and warmth to each and every non-teaching staff of this institution. You are the guardian angels who guard, protect, take care of our children and are the integral part of their overall development. Finally, I would like to congratulate each and every Bethanian. Our students have not only excelled in academics, but have also thrived and flourished in competitions and showcased their talents in various events. May the Almighty God bless each of you abundantly and make you a blessing wherever you go. The way ahead is only through open communication, so please do not hesitate to speak to your parents, who in turn will reach out to the representatives of the PTA committee to share your grievances and suggestions. It is only through discussions of the PTA with the school management that the school
can continue to meet the quality requirements and expectation of all the stakeholders and the interested parties efficiently. Wishing all students a resounding success in their upcoming exams. Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you're doing. Now is the time to acknowledge the talent and hard work of our fellow Bethanians who have strived hard to achieve success in various fields like academics, arts, and sports, and also for the announcement of the much-awaited house champions. Well, let me not hold you back any longer as I hand over the mic to Betsy ma'am for announcing the winners. Welcome everyone to Saurabh 2022 prize distribution. Can I hear a big clap from everybody? Pueja. If you believe in yourself and have dedication and pride, never quit. You will be a winner. Good evening all, respected dignitaries on the dais and all other invitees. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the prize distribution ceremony of NVB's 20th Annual Day celebrations. This is a much-awaited event in every student's life, as it gives the returns to the efforts put in by them through their academic endeavor, a sense of achievement and responsibility towards fulfilling further commitments. To begin this auspicious occasion, I kindly request our esteemed chief guest, Sri G. Venugopal sir, to come forward to felicitate our winners. We begin with Inter-House Quiz 2022. In that, Greenhouse bagged the first prize. To receive the trophy, I invite the team members on the stage. Joel Georgie Sam of 12A, Aaron Suresh of 9C, Srishan Sia of 10A. Good ideas and true innovation, you need human interaction, argument, debate. Next we have Inter-House Debate 2022-2023. The house which bagged the first prize is Yellow House, and the winners are Nevin Basil Jacob, 12C, Nimsi Rex Thomas, 11B. Winning our arguments is really a difficult task, and we have the best debater, Afreen Abnas. Thank you. Art is not what you see, but what you make others see. Next we move on to the arts. Arts champions of Navajeevan Arts Fest Navrang 2022. From Junior Category 1,
Isha J. Kiran of LKG A. Arts champion of category 2 goes to Minal Syed C of 2C. Arts category of category 3 goes to Kavya B. Nair 4C. Arts champion of category 4 goes to Ashwin Krishna AS of 6A. Arts champion of category 5 goes to Roja Roy Tia of 9E. Arts champion of category 6 goes to Diya Deepan of 12B. It was a marvelous victory, a victory of talent and teamwork. And the ever-rolling trophy for the best house in arts goes to Red House. To receive the trophy, I invite the Red House captains, Aftab Ehak, Diya Deepan, along with their house in charge teachers, Mrs. Josna Naveen, Mrs. Sinu S. Thank you, sir, for encouraging our upcoming and talented students. Also, we would like to extend our heartfelt gratitude for being with us as our chief guests. Indeed, we are greatly inspired by your presence. Thank you, sir. Achievements are a result of hard work, determination, and constant efforts with positive attitude. Next, we have the Achievement Award for the outstanding performance of our students who brought accolade to the school by their active involvement, bringing various prizes in and outside the school. I now request our administrator, Reverend Father Daniel Manil OIC, to present the memento to our Honorable Chief Guest, Venugopal Sir, as a token of our love and appreciation. Thank you so much, sir, for being present here. We are sorry to inform you that last week, Venugopal sir lost his father, and there are a lot of guests at home. So in spite of that, he had committed to us to come here, and he has kept his word. We respect your commitment, sir. Thank you so much for being with us. Shall we continue with our prize distribution? Come on, parents, big claps for the students for their great works. Now I request our Provincial Superior, Very Reverend Dr. Matthew Jacob Thiruvalil OIC to give away the award for achievement, and that goes to Roja Roy Chi of grade 9E and Diya Deepan of grade 12B. I think the trophies are very best. So we have little bit waiting. So the trophies are on the way with great clap. I request to bring away the trophies for the achievement, and that goes to Diya Deepan of grade 12B. Now we move on to the academic side. Excellence is not being the best, it is doing your best. School Toppers Award for the year 2021-2022. Student who scored 500 out of 500 with a centum in all the subjects, securing the topmost position in the national level,
SSE 2022 examination goes to Abhinav K. Naveen. Abhinav K. Naveen. In SSCE examination, the school toppers are from 2 streams, Commerce and Science. From Commerce stream, we have Jyotika Anil with 92.2%. Science stream, Adil Anas with 96%. Thank you, Father, for congratulating our toppers. Our PTA has sponsored a cash prize of 5,000 per each to our 12th standard top scorers. And to give the cash prize, I kindly invite our PTA President, Advocate Smita Susan Thomas. Can I have Jyotika and Adil on stage to receive your cash prize? I request Jyotika and Adil to come forward to receive your cash prize. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. As excellence is not a skill, but an attitude. Students of grade 10 and 12, 2021, 2022 batch of NBV prove that a little progress each day adds up to big results. I kindly request our principal, Ma'am, Mrs. Shana Ranjit, to honor our top subject toppers. Academic Excellence Award SSE 2021-2022 goes to Abhinav K. Naveen with a centum in all the subjects. Can I request Abhinav K. Naveen to receive your award? The students who scored full 100 out of 100 in SESC 2021-2022 in their subjects. Supriya Naya A in English. Can I ask the mama to come forward and receive the award? Rachel Susan Tom in Information Technology. Supriya Nair A in Malayalam. Nevin Shaji in Malayalam. Aishwarya Maria Binu in Malayalam. Angel Catherine Thomas in Malayalam. Ansa Syed in Malayalam. Kevin AJ in Malayalam. Vaishnav SJ in Malayalam. Hannah Harry in Malayalam. Badra Gopan in Malayalam. Subhana Tajuddin in Malayalam. These are the students who scored full 100 out of 100 in SESC 2021-2022. The student who scored 100 out of 100 in English and Business Studies, subject topper in Accountancy, Economics and Informatics Practices, the 4th national level topper, subject topper in SCSC 2021-2022, and the Academic Excellence Award goes to none other than Jyotika Anil. Other subject toppers in SSC
2021-2022 are Adil Anas, subject topper in physics, biology and mathematics. Nandana LB, subject topper in chemistry. Angel Sam, subject topper in computer science. Bhadra Sri Kumar, subject topper in business studies and accountancy. In Bhadra's absence, her mother will receive the trophy from our principal. And we have last but not least, Deborah Suresh, subject topper in physical education. Keep it up, dear students, and thank you, ma'am. Thank you so much. Education is the key to success in life, and teachers make a lasting impact in the lives of their students. Next, we have special awards for the teachers for their outstanding service and dedication who assisted the students to achieve 100% in their subjects. To do this honor, I invite Reverend Father John Christopher OIC. Reverend Father John Christopher OIC, correspondent of Bethany Navajeevan Institution and principal of Bethany Navajeevan Senior Secondary School, Waingod. In SSC English, Mrs. Aksa Thomas and Mrs. Daisy V. Thomas. Malayalam, Mrs. Ambika A.S. and Mrs. Jayalakshmi M.S. Mathematics, Mrs. Sonia K.S. Science, Mrs. Sujita P. Raj, Mrs. Bindu K., Mrs. Prasuna. In social science, Mr. Manikantan V. Nair. Information technology, Mrs. Anuragi R.B. Now for SSCE English, Mrs. Sunita Elizabeth Nainan. Business Studies, Mrs. Arya A. Congratulations, teachers, and thank you, Father. Now we move on to sports. The annual athletic meet of this academic year was held at University Stadium. The day-long meet ended with recognition for individual champion and the ever-rolling trophy for the best house. To give away the trophies, I kindly call our Vice Principal, ma'am, Mrs. Shiny Kevin. Individual sports champion boys, that goes to Ashwin S. Raj of Tendi. Individual sports champion girls goes to Alvina Monsi of 12A. And the ever-rolling trophy for the best house in sports goes to Blue House. To receive the trophy, I invite the house captains and vice captains, Joanna V. Verghese, S. Gopika, along with their house teachers, Mrs. Bindya Sarah John, Mrs. Smita S. The overall championship 2022-2023 goes to Blue House. I welcome the house in charge teachers, Mrs. R.S. Srija, Mrs. Lima V. Nair,
Omar Yasir from primary section. It's a biggest achievement. I should hear a big round of applause for the team. Great job. Leadership and learning are indispensable to each other. To honor our head boy and head girl for the exemplary leadership, I kindly call our administrator, Reverend Father Daniel Manil OIC. Our head boy, Nevin Basil Jacob. Our head girl, Afrin Abnaz. Keep up your effort, darlings. God bless you. Now, towards the end of this prize distribution ceremony, we have the most prestigious award, the Best Bethanian Award and the Best Outgoing Bethanian Award 2022-2023. The award was selected based on different criteria. That is academic performance, attitude towards school, teachers, punctuality, communication skill, character, involvement, representing schools for outside programs. When a few excel in academics, there were others who excel in extracurricular activities, while there were still others who marked their excellence in character, interaction with teachers. There are 8 nominees. Are you ready to hear the names? The Best Bethanians and the Outgoing Bethanians. Can I hear a big claps but receiving their awards? We have Akshay Kumar Kayas of Chelsea, Nevin Basil Jacob of 12C, Anshi Firoz of 12C, Afreen Abnaz of 12A, Diya Deepan of 12B, Srivardhan PV of 12E, George K. Nainan of 12D, and Parvati S of 12A. They are on the way, preparing again to light up the future. I request all our nominees, the 8 nominees, to come on to the stage and receive. All did their best. All did their best. All gave their best. We have, as I told you, from these nominees, we got the Best Bethanian 2022-2023 goes to George K. Biju. Can I hear a big clap for the boy? Next, the Best Outgoing Bethanian 2022-2023 goes to our head girl, Afreen Abnaz of 12A. Very much. All can be seated. Thank you so much. As I told you, this is never without our students. So congratulations to the entire team. With this, we have come to the end of this prize distribution ceremony. Thank you so much. God bless you. Thank you, ma'am. Congratulations to all the winners. Keep up the good work. However, let's all remember that success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. I now invite our respected administrator, Reverend Father Daniel Manil OIC, Honorable Principal Mrs. Shana Ranjit,
and Vice Principal Mr. Shiny Kevin to accord the memento to the Provincial Superior of Bethany Navajeevan Province and Manager of Navajeevan Bethany Vidyalaya, Very Reverend Dr. Matthew Jacob Thiruvalil OIC, as a token of our respect and admiration. A special award to our principal. Our father will announce it. As in my welcome speech, I informed that our beloved principal, ma'am, she was awarded Best Performing Principal Award, and she received it from our Honorable Governor. And the second award also she is going to receive day after tomorrow. So Bethany family is happy to honor our beloved principal with a memento. I invite our beloved provincial agent to give away that memento. Thank you all. Showing gratitude is one of the most powerful things humans can do for each other. Therefore, gratitude is not only the greatest of all virtues, but is also the parent of all others. I now invite Afreen Abnas, the head girl of Navajeevan Bethany Vidyalaya, to deliver the vote of thanks. A very good evening to one and all present here. On behalf of all the students and staff of Navajeevan Bethany Vidyalaya, I feel honored to get the opportunity to propose the vote of thanks on this special occasion. This 20th annual day of Navajeevan Bethany Vidyalaya would not have been possible without the blessings from the Almighty. Our heartfelt gratitude to all the patrons watching us from above. First and foremost, I would like to thank our very Reverend Father, Matthew Jacob Thiruvalil OIC, Provincial Superior, Bethany Navajeevan Province, for his divine presence and inspiring words. Thank you, Father. A special thanks to our Honorable Chief Guest, Sri G. Venugopal, for accepting our invitation and for being here with us today. Your music and thoughts have truly inspired us. Thank you, sir, in his absence. I feel honored to be thanking Reverend Father John Christopher OIC, correspondent of Bethany Navajeevan Educational Institutions and the principal of Bethany Navajeevan Senior Secondary School, Venkod. Thank you, Father, for your gracious presence. It's my great pleasure to thank the backbone of our Bethany family, our administrator, Reverend Father Daniel Manil OIC. On behalf of all, I thank you, Father. The essence of great leadership is influencing others, and ma'am, we admire you for your great multitasking skills. With this note, I would like to thank our respected principal, Ms. Shana Ranjit. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our vice principal, Ms. Shiny Kevin. We are thrilled to have someone with great ideas and attitude. Thank you, ma'am. May I now thank Advocate Smitha Susan Thomas, PTA President, for expressing her valuable words to all of us. Thank you, ma'am. My cheerful thanks to all the teachers, as you are the mentors of the society and the reason for our wisdom. You inspire hopes and install a passion for new experiences in life. Thank you all. My exceptional thanks to all the trainers who were in charge of various events of the annual day program for their efforts in shaping young talents and for executing this event as a success. Thank you all. I also express my sincere gratitude to the management, all the Reverend Fathers and Sisters, Student Council and the parents. Thank you all. I thank the stars for the day, our participants. This event would not be possible if you all were not here. Thank you all.
With immense pleasure, I thank the supporting staff, the driver uncles, aunties, office staff, cameramen, backstage crew members, stage technicians, light and sound engineers, and all the others who were a part of this event with cooperation and support. Thank you to each and every one of you. Volunteering needs time management and leadership skills. I would like to thank all the volunteers as well as the non-participants who have come here to show their support for our school. Thank you. A moment of difference makes a difference in your attitude. Once again, I thank each and every one of you. Thank you and get ready for a wonderful evening. Thank you, Afreen, for your words of gratitude. Teachers have three loves: love of learning, love of learners, and the love of bringing the first two together. Gina ma'am had these three loves along with compassion, enthusiasm, dignity, and warmth. We remember her buoyancy and spirit and are sure that she'll be watching over all of us from above. This is our dedication in remembering one of our most loved teachers who departed us. With this, we come to the end of the formal ceremony of Saurabh 2022. It is said that the journey is what brings us happiness, not the destination. Be ready to bear witness to the upcoming cultural bonanza, a journey of scintillating performances put forward by our Bethanians, which is sure to leave you all thrilled to the core. So, sit back, relax, and enjoy as the Bethanians are here to set the stage on fire. Thank you, and this is your MC, Roger Roy of 9E, signing off. Thank you.